இப்போ ஆல்ட்ரேஷன் என்னன்னா வந்து இந்த சென்டர் பீஸை வந்து இந்த 2 பிளேட்டு மேலேயே வச்சு இந்த வெல்டு இந்த பிளேட்டில் இருக்கிற வெல்டுக்கு நேராக இருக்கிற போர்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த வெல்டுக்கு நேராக இருக்கிற போர்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு, இந்த சென்டர் பீஸை இந்த பிளேட் மேலே அப்படியே வச்சு இந்த எட்ஜு இந்த ஓட்டைக்கு இந்த 2 ஓட்டைக்கு நடுப்புற இருக்கிற எட்ஜு இது கீழே, அதே மாதிரி இங்கே இதுக்கு கீழே இந்த இடம் இந்த எட்ஜு, அதாவது இந்த வெல்டு அடிக்கணும். இதுதான் ஆல்ட்ரேஷன். இது பண்ணால் போர்டு இன்னும் ஸ்டேபிளாக ஆகிடும். நீங்கள் பழைய டிசைன் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, இது வந்து சைடில் இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு கீழே வர்றதுனால ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும். வெறும் இந்த கேபிள் டை கட்டினதுக்கே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. வெல்டு அடித்தா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு தோணுது. அது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். நாளைக்கு வர முடியும்னா நாளைக்கு வந்துடுறேன். கொஞ்ச நேரத்தில் வேலையை முடிச்சிடலாம். தேங்க்யூ. சார் சூப்பர். அது மாதிரியே பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கோல்டு நட் போட்டாலும் கோல்டு நட் போடவே தேவையில்லையாட்டுக்கு அந்த பட்டையில். அதனால் நீங்கள் வாங்க சார், அவர்கிட்ட ஒரு ரவுண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. நான் பேசுனதா நீங்கள் சொல்லிக்க வேணாம். அவர்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு ரவுண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க. எப்போ இருந்தாலும் வாங்க, அடிச்சு தரோம். சரிங்களா சார்? சரி, ஓகே சார். தேங்க்ஸ் சார். So I first expressed these ideas to the kid who was helping me throughout the day, and I expressed the thought of welding the central support to the metal forks, and he said it's possible and it's a good idea as well, and he asked me to convey the same to the owner, the welder. So I also did the same to the owner, the welder, via WhatsApp on the very same day, like in the very moment, like it was happening in the parallel window. Like once I messaged the kid who was helping me, I also messaged the welder as well. So and the welder replied back saying like it's possible and we could do this by tomorrow afternoon 3 p.m. or so. So I'm glad that he has accepted it, and we are going for one more iteration to this project. So let's hope for good. So what we are going to do in this finished board is like an enhancement. Initially we thought of including the center brace or support or the beading to avoid the bending of this board. Even now, without the center support, the board seems to be doing absolutely fine. And just because I'm a big size rider, it has a bit of flex in it. To avoid even that sort of flex and to be able to carry some water bags or some sort of weight with me for like food, tent or anything when I'm going on a long distance pumping or pushing, I felt like this additional support would really help this board. So that's why I have called up my people and asked them like if it is possible to do this arrangement. So they said okay, and I'm going today by 3 p.m. I'm meeting them by 3 p.m. today, and the idea is to cut the exiting part which is close to this trucks, as you can see. They're going to cut this and weld this right up below this front and rear forks, same material. Right now, just to check if this idea was feasible or it's working, I put some zip tags or cable ties over here to hold the centerpiece in place, and I stood over the board. It absolutely works fine. So that's the idea. So we will see after 3 o'clock, what is possible and what is not. Peace. So this is just for you guys to see like how good is this when I am standing. Sorry. I'm holding a GoPro on
one hand, so I kind of slipped it. So this is pretty stable. It's not having any flex, before which it will have quite a bit of flex. Right now it's pretty stable, so I'm happy about this, even just with cable ties on it. So once it is welded, it's going to be pretty stable. Peace. So I'm going to start by 2:30 or 2:25 p.m. from my home, as early as possible, because I just want to avoid all the trains that would pass the railway track, because they will close the gate. By the way, yeah, it's across the gate, actually, across the railway station, after the railway station, the shop, down the bridge onto the left, So I'm starting early, and my father is going to the dentist again, so he won't be able to join me today, even today. So it's all by myself. I got to take care of working with the kids to weld the central support to the front and rear plates, front fork and the rear fork. Okay, I'm hoping that this will turn up good, as planned. So we just trimmed the edges of the center frame here. So dismantled the board. We are about to weld the pieces together. Help Oh, okay. We are setting up the table for welding the plate. Pretty good, no?
வைக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் போர்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை மார்க் பண்ணிட்டேன். அந்த எண்டோட இது மார்க் பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக வரும். கரெக்டாக வருமா? ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஸ்க்ரூ கிராஸாக போச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும். ஓ ஓகே ஓகே. டேக் தான் போடுறீங்க? டேக் தான் போடுறோம். We're going to check the board, see if the screw goes inside. Screw மட்டும் எடுத்துட்டு வரட்டுமா? உள்ள போட்டா போதும், மேட்ச் பண்றதுக்கு தான். The idea is to match the length of the board and match the holes. அது உள்ள போகுது. சூப்பர், பர்ஃபெக்டா இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து 2 மட்டும் எடுத்து அங்க 2 போட்டு பாருங்க. இல்ல இது நவுந்துக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் இது நறுக்கி வைக்கணும் சார். கொஞ்சம் உள்ள தள்ளலாமா? ஆமாம் சார். ஓகே. போல்ட் அதுலேயே இருக்கு. உட்டு இது மேலே இருக்கலாமா? எடுத்துக்கணும் கையில் சார். உட்டு இது கையில் வச்சுக்கிட்டுமா? நட்டு வேணாம், இது போல்ட் வேணாம் கொடுத்தாங்க. உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? Positioning the center plate properly according to the board. அதுல நட்டு வரும், கொஞ்சம் தள்ளியே வச்சுக்கலாம். ரைட்.
Right. Stronger இருக்கும்ல அது ஆறணும்னா போர்டை போட்டு இது வந்து விட்டுக்காதுல்ல இது வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறப்போ இது வந்து அந்த குழுங்கலில் வந்து இந்த வெல்டு வந்து கிராக் ஆகுதுல்ல. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பார்த்து. We are going to wait for this to cool down. As such, the frame is ready. Once it is cooled down, we are going to mount the board and the wheels and check it. Good job by Mr. Karthi. And there is one more Karthi and this is Hariharan. So we chip. So everything is cool. I mean, like it's still cooling down, and we are waiting for the weld to heal. So as of now, the board is complete. So once it is done, we are going to mount the deck and mount the trucks and wheels and everything and check it out. And what I was saying is, like, he was cleaning all the oxide formation while due to the welding, you know, the flux and the steel react and form some sort of oxide layer after welding. So he cleaned that up and gave some finishing to my plates. So as such, here is the frame. This is something similar to Mongoose board back again. Peace. So here is the frame. There is a mild heat here, just got transferred from the bottom of this central piece. So I'm just waiting for this to heal. Once it heals, we will take that deck and put it here and mount the trucks. Okay. ஒரு நாளைக்கு இந்த செட் அவ்வளவுதான் இதோட கட்டி